Hello students, welcome back to Master YouTube channel. இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல பப்ளிக் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. So students உங்க எல்லாருக்குமே இந்த டைம்ல ரொம்பவே தேவையானது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லயும் இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस. So நாம இப்ப இந்த வீடியோல 11th ஸ்டாண்டர்ட் Zoology and Bio-zoology சப்ஜெக்ட்டுக்கான the most important questions தான் பார்க்க போறோம். So இந்த வீடியோல நாம யூனிட் 1ல இருந்து யூனிட் 7 வரைக்கும் உள்ள the most important 2 marks, 3 marks and 5 mark questions தான் பார்க்க போறோம். So first unit 1 the living world. இதுல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் ஆன 2 mark questions பாத்தீங்கன்னா what is mean by biodiversity, define ecosystem, define taxonomy, classification of animals based on blood locomotion, what is cladogram, what is phylogenetic tree, define 3 domain system, define 5 kingdom system, define 6 kingdom system, 7 kingdom system, what is extremophiles, what is taxonomy, next what is mean by species. So இது இவ்வளவு யூனிட் 1ல நீங்க பார்க்க வேண்டிய important 2 mark question. Next unit 2ல பார்த்தோம்னா what are the functions of pinacocytes and ethanocytes, differentiate incomplete and complete digestive system, what are the difference between open and closed type of circulatory, what is diploblastic and triploblastic animals, differentiate radial symmetry and bilateral symmetry. Next, what is mean by acoelomates, what is mean by pseudocoelomates, and next, what is mean by eucoelomates, what is spicules and spongile are important to sponge. Cnidaria is considered as stinging cell. What is metamerism? What is flame cells? இது இவ்வளவு யூனிட் 2ல பார்க்க வேண்டிய important 2 mark questions. Next unit 3 பாத்தீங்கன்னா why tissue is considered as living fabrics? What is histology? Write about the functions of white adipose and brown adipose tissue. Differentiate between white adipose and brown adipose tissue. இது இவ்வளவு யூனிட் 3ல நீங்க பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட் ஆன 2 mark questions. Next unit 4 differentiate between peristomium and prostomium in earthworm. Next give the location of clitellum and spermatical openings in lambetomorphi. Comment on the functions of alary muscles. Why do you call cockroach a pest? What do you know about orometabolous development? What are the components of blood in frog? How does the male frog attract the female for mating? What do you know about estivation and hibernation? இது இவ்வளவு யூனிட் 4ல நீங்க பார்க்க வேண்டிய 2 mark question. Next unit 5 why are villi present in the intestine and not in the stomach? Name the glandular cells of human stomach which secretes gastric enzyme, mucus, HCl and Castle's intrinsic factor. What is colitis? What is gingivitis? What are called hemorrhoids? Bile juice contains no digestive enzymes, yet it is important for digestion. Why? What are chylomicrons? Name 4 fat-soluble vitamins with their chemical names. Name the deficiency diseases of niacin and thiamine. How is BMI calculated? What is the normal range of BMI for a human adult? இது இவ்வளவு யூனிட் 5ல நீங்க பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட் ஆன 2 mark question. Next unit 6 name the respiratory organ of flatworm, earthworm, fish and prawn. Why pneumonia is considered a dangerous disease? What is called COPD? What is called occupational respiratory disease? Give example. Distinguish between Bohr and Halden effect. What is called surfactant? Name the enzyme that catalyzes the bicarbonate formation in RBCs. What is emphysema? What is called dead space? இது இவ்வளவு யூனிட் 6ல நீங்க பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட் ஆன 2 mark questions. Next unit 7 பாத்தீங்கன்னா distinguish between mitral valve and semilunar valve. Right ventricular wall is thinner than left ventricular wall. Why? What is hematocrit? What are the blood proteins synthesized in liver? For carrying more oxygen, what are the structures lack in RBCs? What are called Kupffer cells? What is mean by erythroblastosis fetalis? What is called caparin? Distinguish between diastole and systole. Name the instruments by which the heart sound is felt. Next, distinguish between tachycardia and bradycardia. What is a baroreceptor reflex? What is mean by AV node delay? What is mean by double circulation? Define
atherosclerosis. What is mean by angina pectoris? இது இவ்வளவு யூனிட் 7ல பார்க்க வேண்டிய important 2 mark questions. So next 3 mark questions பார்க்கலாம். யூனிட் 1ல நீங்க பார்க்க வேண்டிய 3 mark questions. What are the characteristics features of living organism? What are the basic need for classification? Explain the limitations in Aristotle's classification. Define types of genus. Define binomial nomenclature. What are automated species identification tool? Why Aristotle is considered as father of taxonomy? இது இவ்வளவு யூனிட் 1ல நீங்க பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட் ஆன 3 மார்க் क्वेश्चंस. நெக்ஸ்ட் யூனிட் 2 பார்க்கலாம். What is coelomates and explain its types? Differentiate zygocoelomates and enterocoelomates. Differentiate chordates and non-chordates. Define phylum Porifera, phylum Cnidaria, phylum Ctenophora. Define phylum Lathylhelminthes, Ashhelminthes, Annelida, phylum Arthropoda. Define phylum Mollusca, phylum Echinodermata, phylum Hemichordata. Define subphylum Urochordata. Define subphylum Cephalochordata. Define subphylum Vertebrata. Next, define class Cyclostomata, Chondrichthyes, Oxytectes, Amphibia, Reptilia, Aves. So, இது இவ்வளவு யூனிட் 2ல நீங்க பார்க்க வேண்டிய important 3 mark questions. Next, unit 3. Why sub-epithelium is considered as pseudo-stratified epithelium? What are the types of cell junction? Why blood is called as connective tissue? What are connective tissue disorders? Write about the disease of nervous system. இது இவ்வளவு யூனிட் 3ல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் ஆன 3 மார்க் क्वेश्चंस. Next unit 4. How are earthworms classified based on their ecological strategies defined? Differentiate Lambichomorthi and Metaphor posthuma based on clitellum, intestinal ceca and lateral hearts. What are the components of the mouth parts of cockroach? Differentiate between male and female cockroach. Mention the economic importance of frog. What is sexual dimorphism? Explain this phenomenon in frog. இது இவ்வளவு யூனிட் 4ல நீங்க பார்க்க வேண்டிய இம்பார்ட்டன்ட் ஆன 3 மார்க் क्वेश्चन. நெக்ஸ்ட் யூனிட் 5 பார்க்கலாம். Explain briefly PEM and their symptoms. Write a short note on gallstones. How do proteins differ from fats in their energy value and their role in the body? Write a short note on hiatus hernia. Write a note on appendicitis. Briefly explain the structure of human liver and its role in digestion. What do you know about histology of gut? Next, write a short note on pancreas. இது இவ்வளவு யூனிட் 5ல இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் ஆன 3 மார்க் क्वेश्चंस. நெக்ஸ்ட் யூனிட் 6 பாத்தீங்கன்னா how the body makes long term adjustment when living in high altitude. Write a short note on respiratory pigments. What are the characteristic features of respiratory surface? இது இவ்வளவு யூனிட் 6ல இருக்கக்கூடிய 3 மார்க் क्वेश्चंस. Next, unit 7 பாத்தீங்கன்னா what is limb? Write its functions. What are the heart sounds? When and how are these sounds produced? What are the kinds of extracellular fluids? What are the 3 layers forming a blood vessel? Distinguish between complete and incomplete double circulation. What is a cardiac output? Name the process responsible for it. Distinguish between angioplasty and angiogram. What is CPR? What are the steps included? Write a note on rheumatoid heart disease. So, இது இவ்வளவு யூனிட் 1ல இருந்து யூனிட் 7 வரைக்கும் நீங்க பார்க்க வேண்டிய the most important 3 mark questions. Next 5 mark questions பார்க்கலாம். யூனிட் 1ல 5 mark questions பாத்தீங்கன்னா explain the 3 domains of life. What are the rules of nomenclature? Explain classical taxonomical tools. Explain about molecular taxonomical tools. Next, unit 2. Explain the salient features of chordates. Explain the classification of kingdom Animalia. Next, unit 3. Explain about epithelial tissue types and its functions. Explain about the types of connective tissue. Explain the types of muscles. Explain neural tissues. Next, unit 4 la pathina. Explain briefly the nervous system of cockroach. Explain briefly the female reproductive system of cockroach. Explain the morphological features of earthworm. Explain the life cycle of Lambichomorthi. Explain the anatomical structures of frog digestive system. Explain briefly the structure of frog's heart with a neat diagram. Next, unit 5 la pathina. Explain the process of digestion taking place in small intestine.
Give the details of salivary glands, their secretion and their role in digestion. Mention any 5 water-soluble vitamins and their deficiency diseases. List the chemical changes that starch molecule undergoes from the time it reaches the small intestine. Next, Unit 6 pathina, what are the primary functions of respiratory system? Tabulate the steps involved in inspiration and expiration. Explain briefly all types of respiratory volumes. Explain how is 70% of carbon dioxide transported. Sketch a flowchart to show the pathway of airflow during respiration. Explain the mechanism of respiration. Explain the conditions which create problems in oxygen transport. How is respiration regulated in human beings? Next, Unit 7 pathina, describe the mechanism by which the human heartbeat is initiated and controlled. Explain briefly the mechanism of blood clotting. Draw and label a neat diagram of human heart. What is cardiac cycle? Explain briefly all the phases. Explain the process of preparing electrocardiogram. How is cardiac activity regulated? Okay students, இது இவ்வளவு யூனிட் 1ல இருந்து யூனிட் 7 வரைக்கும் உள்ள important 2 mark, 3 mark and 5 mark questions. இதுக்கு பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய யூனிட்டோட क्वेश्चंस நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். இந்த क्वेश्चंस எல்லாமே உங்களுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ ஆல்ரெடி சொன்னதுதான், சுவாலஜி மத்த சப்ஜெக்ட் மாதிரி ரொம்ப ஸ்பெசிஃபை பண்ணி நம்மளால क्वेश्चंस எடுக்க முடியாது. சோ மேக்ஸிமம் நீங்க போர்ஷன்ஸ் கவர் பண்ணி தான் ஆகணும். இந்த இம்பார்ட்டன்ட் क्वेश्चंस மிஸ் பண்ணாம எல்லாத்தையும் தரவா படிங்க. இந்த क्वेश्चन பேப்பர் டாக்குமெண்ட் ஃபார்மட்ல உங்களுக்கு வேணும்னா அதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்கோம், டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸாமுக்கு நல்லபடியா படிங்க. Wishing you all the best for the exam. Bye students.